இந்த beat தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி வாசிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். In this video we are going to see how to play this beat. Now throughout this beat we are going to use the 16th notes. இந்த beat ஃபுல்லாகவே நம்ம 16th noteல யூஸ் பண்ண போகிறோம். I am sure by the end of this video you will be able to play this. இந்த வீடியோ முடிவில் கண்டிப்பாக இது உங்களால் வாசிக்க முடியும். First we'll learn this main pattern. முதலாவது இந்த முக்கியமான pattern இதை நம்ம learn பண்ணிவிட்டு then we'll see how we could improvise this pattern. அப்புறம் ஸ்லோவாக இதே பேட்டர்னை நம்ம எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோவாக இம்ப்ரூவைஸ், அதாவது வேறு டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன்ஸ் எப்படி காமிச்சு வாசிக்கலாம், அது மாதிரி நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிறோம். As you could see in this pattern, இந்த பேட்டர்னில் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி bass drum is on every first count. Bass drum எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கவுண்டில் இருக்குது. 1 and the 2 and the 3 and the 4 and the 1 and the 2 and the 3 and the 4 and the... Then the snare drum is on the R of every count. Snare drum வந்து எல்லா கவுண்டோட Rல இருக்குது. That is 1E and R, 2E and R, 3E and R, 4E and R, 1E and R, 2E and R, 3E and R, 4E and R. Then finally the hi-hat is going to be on 1 and the and of every count. Hi-hat வந்து எல்லா கவுண்ட்ல 1லயும் andலயும் இருக்க போகுது. That is 1E and R, 2E and R, 3E and R, 4E and R, 1E and R, 2E and R, 3E and R, 4E and R. Now let's try this pattern slowly. இந்த pattern இப்போ நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். We're not going to try everything at the same time. எல்லாத்தையும் ஒரே டைமில் நம்ம பண்ண போகிறதில்ல. We'll start with the bass drum, then we'll put the snare drum, then finally we'll include the hi-hat. நம்ம bass drumலேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம், snare drum போட போகிறோம், கடைசியில் நம்ம hi-hats ஃபுல்லாக சேர்த்துக்க போகிறோம். Let's try it together. Now we have done the basic pattern. It's time for us to improvise this pattern. இப்போ நம்ம இந்த பேசிக் பேட்டர்ன் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டோம். இது நம்ம எப்படி கொஞ்சம் வேரியேஷன் வச்சு நம்ம வாசிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். Now we will divide this into 3 categories. இதை நம்ம 3 கேட்டகரியாக பிரிச்சுக்கலாம். First we'll show the variations with the snare drum. Snare drumல நம்ம வேரியேஷன் காமிக்கலாம். The simple thing you could do is we are going to put the ghost notes. Snare drumல நம்ம ghost note வச்சு வாசிக்க போகிறோம். You could choose to put the ghost notes in any count of the snare. Ghost notes நீங்கள் snare drumல எந்த கவுண்ட்னாலும் போடலாம். But as of now we will put it in the R of 2 and on the R of 4. நான் இப்போத்துக்கு நம்ம 2 ஓட ஆலையும் 4 ஓட ஆலையும் நம்ம இந்த கோஸ்ட் நோட் ஸ்னேரில் அப்ளை பண்ணி வாசிக்கலாம். We have seen about the snare drum. Now let's move to the bass drum. இப்போ நம்ம அடுத்து bass drumல variation காண்போம். Now the pattern which we started, we had a simple bass drum that is only on the first count. First countல மட்டும் தான் bass drum இருந்துச்சு.
Now you could be more creative and try to put the bass drum in different counts. வேறு மற்ற கவுண்டில் நம்ம bass drum போட்டு வாசிக்கலாம். Now to get started, let's just add one more bass drum in the count 3. மூணாவது கவுண்டில் ஒரு bass drum மட்டும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம். Now let's try to add a bass drum on the hand of 4. இப்போ நம்ம இன்னொரு bass drum 4 ஓட handல நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். We have seen now the snare drum and the bass drum variations. It's time that we move to the hi-hat. Snare drum, bass drum variation பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம hi-hatல என்ன variation காமிக்கலாம்னு பார்க்கலாம். Hi-hat you could do a simple accent thing. Hi-hatல நீங்கள் simple accents நீங்கள் பண்ணலாம். Hi-hat accent நீங்கள் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம hi-hatக்குனே ஸ்பெசிஃபிக்காக hi-hatல என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறோம். அந்த லிங்க் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். Now let's try accenting the hi-hat. இப்போ நம்ம hi-hat accent பண்ணி எப்படி வாசிக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். We have seen all the variations that you could do with the hi-hat, snare drum and the bass drum. Hi-hat, snare drum, bass drum வச்சு எப்படி நிறைய வேரியேஷன் வாசிக்கலாம் அப்படின்றத பார்த்தோம். Now what you could do more to add more spice to this groove, இந்த grooveக்கு இந்த beatக்கு நீங்கள் இன்னும் ஃப்ளேவர் நீங்கள் ஆட் பண்ண என்ன பண்ணலாம், you could add a stack symbol. இந்த stack symbol and effect symbol சொல்லுவாங்க, you could add that. Now let's see how to make some variations by switching some counts to the symbols. நம்ம சிம்பிள்ஸ்க்கு சில கவுண்ட்ஸ் மட்டும் மாற்றி எப்படி சில வேரியேஷன்ஸ் வாசிக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். I hope this video was useful to you. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். Let me know in the comments what you feel about this video. இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்ற கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். Now if you feel this video was useful to you, you could like this video. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். You could even share it to your friends. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். If you haven't subscribed to this channel, make sure you do subscribe. நம்ம சேனலுக்கு ஒன்று சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Now if you want to learn more lessons like this, more Indian style and other beats, இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய lessons நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும்னா we are conducting online classes from our channel. நம்ம சேனலில் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். To know further details about this, you could contact this number which you see in the screen. இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் இருந்து பார்க்குற நம்பர் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். or else you could see the description for further details. Descriptionல இன்னும் further details இருக்குது, அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். Thank you. We'll meet in the next video. அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். Thank you. Bye.